Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Приветствия, скъпи мои, аз съм Крион от магнитната служба. This is the fourth and last channel Това е четвъртото и последно послание. in the beautiful country of Bulgaria, В красивата страна, наричана България. where we sit again И отново седим at the base of the Rila Mountain. под ножието на Рила планина. We've said before that this is a sacred place. Казахме и преди, това е свещено място. That the mountain has been known by the indigenous for years. Планината е известна на местните от години. And before they came, the ones before knew it. Преди те да дойдат, предните го знаеха. In the very first channel we said it's a good time to make affirmations. В първото послание казахме, това е добро време за утвърждения. That there's a special energy here. Че има специална енергия тук. That the star mothers are here. Звездите майки са тук. And yet it's a time that we say goodbye. Но това е и време, в което се сбогуваме. In some ways. По някои начини. For it is the end of the series. Защото това е край на тази поредица. All of those from the many countries will go home. И всички тези хора събрани толкова много страни ще leave this area. Ще си отидат от дома, ще напуснат тази зона. This group of humans will never be this group again. И тази група човеци никога няма да бъде същата отново. It's totally unique. Уникално е. Never again will these humans be with these humans. Никога вече тези човеци няма да бъдат с тези човеци. So you might say it's an ending of sorts. Може да кажете, това е вид завършек. But that would then give away your thinking is in three dimensions. Но това ще издаде отново, че мисленето ви е в 3D. In a way there's an axiom that says the family stays together. Има една аксиома, която твърди, че семейството остава заедно. And if you take away that which is time, you see it. И ако махнете онова, което е времето, ще го видите. If you only knew the system. Само ако знаехте системата. Sometimes old souls will agree to meet just one time. Понякога старите души ще се разберат да се срещнат само веднъж. And they'll say if the synchronicity allows it. Ще кажат, синхроничността го позволява. Meaning if you allow it. Означава, ако ти му позволиш. We will meet on this planet. Ще се срещнем на тази планета. And cross paths. И ще кръстосаме пътища. One time. Веднъж. But you'll feel me. Но вие го усещате. And I'll feel you. Аз ще усетя теб, ти мен. And we'll celebrate the fact that we're together for a little while. И ще празнуваме факта, че сме заедно за известно време. And those two old souls may have an agreement later to come together again. Тези две древни души може би отново ще се споразумеят да се срещнат. And spend their lives together. И да прекарат живота си заедно. You see, if you take away time, ако извадите времето от уравнението, this group of humans, тази група човеци, right here, точно тук, will always be together. винаги ще бъде заедно. Some of you have met them. Някои от вас сте ги Old срещали. souls, you look in their eye. Стари души, вие сте поглеждали в очите им. And you know И знаете. who they are. Сега гледате и знаете кои са. Dear ones, this is the beauty of family. Скъпи мои, това е красотата на семейството. There are so many things that I would like to tell you. Има толкова много неща, които искам да ви If кажа. we could sit for a long time, Ако можем да седим заедно дълго време. I'd like to tell each of you how your life works. И мога да кажа как живота ви действа. The beauty that is seen in you. Красотата, която е виждана във вас. How precious you are in the eyes of God. Колко сте скъпоценни в очите на Бог. Each one. Всеки един. I'd like to sit with you. Искам да седя с Talk вас. about the past. Да говоря за миналото. Talk about the challenges. Да говоря за предизвикателствата. Talk about the spark. За искрата. And where you are today, perhaps. И там, където сте днес, може би. And what you've experienced. И това, през което сте преминали. Wisdom is made from experience. Мъдростта е сътворявана от опит. And the group who sits before me И групата, която седи пред is мен, wise. е мъдра. Very wise. Много мъдра. Did you know that your Akash will pass a memory from the ancients? Знаехте ли, че вашият Акаш ще ви предаде спомен от древните?
And whereas you may not have good instincts as a human being, Независимо дали имате добри инстинкти като човешко същество, you may have an Akashic history може да имате кашова история of your ancients. на древните ви. And that is what might give you the wisdom today that you need И това може да ви даде точно мъдростта, от която се нуждаете днес, to make the kind of decisions you're going to do in the future. за да може да вземете решенията, които са ви нужни в бъдеще. I say that especially to those in this country who sit here. Казвам го особено на тези, които са от тази страна и седят The тук. country is rich with experience, Страната е богата с преживяване, опит. and not all that experience has been joyful. И не всяка част от този опит е радостна. Sometimes the hard experience is what you need for the wisdom of the future. Понякога трудните преживявания са това, което ти е нужно за мъдростта за бъдещето. And so many in Bulgaria Толкова много в България, who are old souls които са стари души, are starting to turn on a light. започват да включват светлината, A light that's new. да палят осветлението, което е ново. But there are always those who say, how long does this take? И винаги има тези от вас, които питат колко ще отнеме. This betrays a cultural experience that all of you are starting to have on the earth. И това разкрива културно преживяване, което всички вие започвате да имате на земята. I'll call it the habit of immediacy. Ще го нарека навика на непосредствеността. Let me rephrase that. Искате го веднага. You want it now. Да ви го дам като фраза. Искате го сега. I'm not wrong. Не греша. This comes from what's going on in your culture. И това идва от културата ви. There was a time Имало е време, when you wanted to communicate когато сте искали да комуникирате with those in the next town. с тези в съседния град. You wrote a letter. Пишели сте писмо. If you were lucky, they got it maybe in 2 weeks. Ако сте имали късмет, те са го получавали след цели 2 седмици. Then they would write it back. След това те ви пишат обратно. So an interchange took about a month. И така един обмен отнема около месеца. And today you do it instantly. Днес го правите на секундата. Or faster even than that. По-бързо от всякога. Sometimes you'll even interrupt one another Понякога дори се прекъсвате. in real-time communications from country to country, from city to city. В реално време, от град на град, от страна на страна. So when it comes to spiritual things, Когато става дума за духовни неща, you have a cultural bias. вие имате културна склонност. And the cultural bias is the light worker Светлинният работник who sits there tapping their toe. седи на мястото си и потропва с крак. When is this going to happen? Кога най-накрая ще стане това? So let's talk about some timing. Да поговорим за времето. The timing of spirit and humanity. Времетраенето на духа и на човечеството. And it has many layers. И това има много пластове. Perhaps it would be worldwide timing. Може би това е глобалното времетраене. What's the timing of the earth? Какво е времетраенето на Земята? That actually Какъв е тайминга? is Действително. something that you can measure from the stars. Това е нещо, което можеш да измериш от звездите. You just went through it, Вие минахте през called това. the precession of the equinoxes. Прецесията на равноденствията го наричаме. The 26,000 year wobble of the earth Цикъл от 26 000 години that corresponded with the prophecy. и промяната на ъгъла на въртене на Земята And was кореспондира the с timing of the awakening or not? пророчеството и времето, теста дали ще се събудите или не. So you see, that's a layer of timing. Виждате ли, това е един пласт на времетраене. What about civilization? Ами цивилизацията, That has timing. и тя има собствено How времетраене. long does it take for a civilization to awaken Колко време отнема на една цивилизация да се пробуди? or not? Или пък да не се. There's timing even within cultures. Дори в културите има различно времетраене. Not countries, but cultures. Не страни, култури. Because even in your lifetime, dear ones, the borders of countries continue to change. Защото дори във вашия живот, скъпи мои, границите се променят. So it's about your ancestry Говорим за наследството ви and the history of where you live. и историята на мястото, където живеете. Rila Mountains, Рила планините, they're in Bulgaria today. те са в България днес. Where were they 5,000 years ago? Къде са били преди 5000 години? What county were they in then?
Тогава в коя област се намират? What did they call it? Какво пазят? But the culture is the same. Културата е същата. Those who live on the land Тези, които живеят на земята, claim it to be theirs. претендират да е тяхната. So a modern Bulgarian today Модерният българин днес represents a single culture with many names of the borders that were here. представлява една култура с много имена и различните We've граници. also told you this, Също сме ви казали и следното. that you incarnate for a long time in karmic groups. Че вие се инкарнирате за дълго време в кармични групи. So the old souls that are here, called Bulgarian, Старите души, които се намирате тук и се наричате българи, have been here a long time. вие сте тук отдавна. And their lineage goes back a long time. И тяхната линия на приемственост And their датира wisdom много goes назад във back времето. a long time. И също мъдростта им е And много they назад в continue историята. in the same culture. И те продължават да се прераждат в същата култура. This is on purpose И това е нарочно. because of the timing that's at hand. Заради тайминга. When light starts to show itself, Когато светлината започва да се проявява. listen, it's going to be Bulgarian light. Слушайте, това ще бъде българска It's светлина. not going to come from another place. Тя няма да дойде от друго място. It's not going to come from an evangelist. Тя няма да дойде от евангелист. It's not going to come from a channeler from the States. Няма да е от ченелър от щатите. It's going to come from Bulgarians, Ще дойде от България. developing their own light, their own culture, Българите развиват собствената си светлина, собствената си култура. from their own ancients. От собствените си древни. Only a Bulgarian will understand the light that needs to be here, Само българин може да разбере каква светлина е нужна да бъде тук. because it contains the wisdom and the knowledge of the culture. Защото съдържа мъдростта и знанието на културата. This is the way of it. Това е начинът. For other cultures in other places who are listening. За другите култури и другите места и техните представители, които слушат. Kryon, I live in an obscure part of the world. Аз живея в странна част на света. You never talked about my country or my place? Никога не сме говорили за моето място или Maybe страна. not. Може би не. I don't have to, Не се налага. because it's the same story. Същата история е. You carry the light, old soul, right now in this lifetime Вие носите светлината, скъпа стара душа, в този живот, of the culture you represent. на културата, която представлявате. Some will say, well, what about the United States? Някои ще кажат, ами Съединените щати, Because that is a mixture of cultures. защото това е смес от култури. No, it isn't. Не е. It's the culture of the United States. Това е културата на Съединените щати. But what about those ancients you talk about? Ами тези древни, за които говориш, They're 200 years old, те са на 200 години, fairly young, доста млади, but they belong to you. но те ви принадлежат. So you will develop light Вие ще развиете светлина as an American като американци, for Americans за Америка, because you know who you are. защото вие знаете кои сте. And your culture will help you then with other Americans. Културата ви ще ви помогне с другите Do американци. you see how this works? Виждате ли как работи това? There is no accident, listener, where you are, where you were born, and where you ended up. Не е случайно, скъпи слушатели, там където сте, къде сте родени и къде сте приключили. Sometimes you'll have travelers around the world, Понякога имате хора, които пътуват and из they цял will go свят, to a certain country, отиват в определена страна and suddenly they will meet others who they will recognize karmically. и разпознават някого ненадейно, който кармично сякаш е бил там, And they'll say, I know you. познат. Хей, познавам те. They will feel so attracted to the culture that they are visiting Толкова силно ще се почувстват привлечени от културата, която посещават, that eventually they will move there. че в крайна сметка ще се пренесат да They живеят may там. even learn the language there Може дори да научат езика там and spend the rest of their life there. и да прекарат целия си живот там. If that's the case, Ако това е случаят, that's their culture. това е тяхната култура. They just hadn't defined it in this lifetime. Просто не са го определили в този живот. And some of you know what I speak. Някои знаят за какво говоря. Born in one place, Родени на едно място, attracted to another, привлечени от друго and so at home with your family in the other country. и намиращи семейството си в другата страна. So there are Bulgarians Има българи, who are not born Bulgarian, които не са родени в who България. have come from other parts of the world, of Дошли са Europe. от други места, от Европа.
recognized family and stayed. Разпознали са семейството и са Their останали. akash is Bulgarian, is Техният Bulgarian, каш е български. even though their blood may not be. Дори кръвта им да не е. This is how it works. Ето така действат нещата. This is an awakening generation. Това е генерация на пробуждане. If you take a look at even the ages before me, Ако погледнете предните столетия, you have young people, you have seniors. ако видите дори възрастите в тази зала, имате млади, имате възрастни, There is no generation gap between you. няма пропаст помежду ми. The 85-year-old who is here 85 годишния will look at the 28-year-old who is да here. погледне 28 годишния, който е тук. And they know they've got something in common. И те знаят, че имат нещо общо помежду си. They are in a generation that's awakening. Те са поколението, което се пробужда. And no matter what their age, Няма значение възрастта им. they're needed right now to be here. Има нужда те да са тук. They're needed right now to be here. Има нужда сега да са тук. Then there's the layer of person, Има го и другия пласт. Individual. Това е личността. your name. Вашето име. What about the timing there? А там как стоят нещата с This времетраенето? is where you get impatient. Ето тук ставате нетърпеливи. Because the issues you have as a human being, Защото проблемите, които имате като човешко същество, you want them to change, to be solved. искате им да се променят, да бъдат разрешени. Kryon, how long is it going to take before I can change my situation? Крион, колко време ще отнеме преди да променя ситуацията? And the joke is this, as I've always said, the answer is yes. Иронията винаги е, знаете, отговорът е да. And I don't give a timing. Това е шегата и не давам време. Because it involves a complexity in the field. Защото е свързано с комплексността в полето. So I want to explain to you Искам да ви обясня. the love of God. Любовта на Бог So much for you толкова много е за вас, that there is an arrangement in the field че има подредба в bringing полето, you together with solution. която ви събира със самото разрешение. Listen to this. Слушайте. Let us say that you are asking for something to happen, Да кажем, че искате нещо да се случи. and you can feel И that можете it's going to, да усетите, че предстои. and yet it has not. А все пак още не е. Right away, because it's not immediate, Веднага, но не незабавно. the human feels they have either failed or they haven't been correct in the description. Човеците или са се провалили в описанието, или не са били достоверни. This comes from a human paradigm of things happening quickly. Това идва от човешката парадигма, нещата да се случват бързо. When your father asks you to clean up your room, А когато баща ви поиска да си чистите стаята, when is that supposed to happen? кога това се предполага да се случи? You cannot put that on God. Това не може да го прехвърлите на Бога. Let me show you something. Нека да It ви is покажа so нещо. beautiful. Както Humans have free choice. човеците имат свободен избор. Can you imagine the complexity of decisions among thousands of human beings? Можете ли да си представите колко сложно стоят нещата с решенията между хиляди човешки In същества? order to bring two of them together at the right time in the right place, Дори само за да съберем двама заедно в правилния момент на правилното място. to accomplish a solution that one has asked for. За да дадат разрешение, за което единия от двамата е пожелал. Even if they're both old souls. Дори и двамата да са древни души. In other words, there is a coordination С други думи, има координация, that must occur която трябва да се случи, with their own decisions когато техните собствени решения to bring them together synchronistically. да бъдат събрани заедно, синхронично, Now, how long does that take? се срещнат колко време. Now отнема. you know why I say yes. Сега знаете защо отговора ми е да. It requires the decisions to be made with free choice to both of them. Изисква решенията и свободния избор да са направени. But if they both have the spark, И на двамата. Но ако и двамата имат искрата. you remember the last channel? Помните ли последното послание? Listen, if they both have the spark, Слушайте, ако и двамата имат искрата, that means that their entourages are working together. това означава, че тяхната свита, антуража им работи заедно. They haven't even met each other yet. Те още не са се срещани, But the ones that are with them но тези, които са с тях, know each other very well се познават много добре and are winking at one another.
И се събуждат, намигат си. Give him the push to be here. Подбутни го, намери начин да се срещнат. He Да may бъде say тук. yes or no. Да или не. The other one, give him the казва. push to go over there. Побутни го да отиде там. And eventually, И накрая you meet. вие се срещате. By the way, when that occurs, И между другото, когато това се случи, there's a lot of celebration. има доста празнуване. And that's that deja vu moment Това е момента на дежавю. when you will realize that what you ask for is starting to occur. Когато осъзнавате, че това, което сте искали, започва да се Oh, it случва. gives you chills. Направо настръхвате. It may have taken a while Може да е отнело известно време. because that required planning on the other side in a Защото way that was complex. това е искало планиране от двете страни и толкова много комплексен път. That's when you meet the people Това означава за хората. who will accomplish solutions for your life. Ще постигнете решенията в този живот. Well, Kryon, I don't need to meet anyone. This is another kind of a solution. Крион, аз нямам нужда See, да срещам някого. Това е друг вид решение. I Вижте, have some problems myself that I would like to take care of. имам си мои проблеми, за които трябва да се погрижа. Dear ones, that is the same issue. Скъпи мои, същото е. You're not going to meet a person, you're going to meet an energy. Няма да срещнете човек, ще срещнете енергия. Hard to explain? Трудно е да се обясни. How about right now? Ами сега, What if this was the energy какво ако точно това е енергията of your solution? на вашето решение? What if right now I say, dear human being, I know who you are and why you've come. Какво ако точно сега ви кажа, скъпо човешко същество, знам откъде сте, знам защо сте тук. I really do. Аз го знам. Sit and receive the beauty of the solution you came for. Седете на мястото си и получете решението, за което сте дошли. You're in the right place at the right time. Вие сте на точното място в точното Number време. one, you're at the base of a sacred place. Вие сте в основата на свещено Number място. two, you've got a Номер едно. star mother who knows you. Номер 2. Вашата звездна майка ви познава. Number three, you're with the family. 3. Вие сте със семейството. Number four, I've just pointed you out 4. Вече ви посочих. and said, are you willing to receive the solution, yes or no? И ти казах, искаш ли да получиш решението, да или не? Yes. Да. You see, you had to wait a while Виждате ли, трябва да to почакате be малко. pushed and pulled Да бъдете побутвани и притеглени to the chair here към стола тук. where we could be together, huh? Мястото, на което можем да бъдем заедно, да. You, the family, Вие семейството. a perfect energy Перфектната енергия. for the healing you ask for. Съвършената за лечението, което търсите. There are those in this assemblage right here in front of me И има някой от вас в това who събрание пред will мен. walk out of this room with a different cellular structure. Ще излязат от тази зала с различна клетъчна структура. And that's why you came. И ето защо дойдохте. Synchronicity Синхроничност. took long enough, Доста отне, but it's arrived for you. но пристигна за вас. This is how it works. Така работи. The timing of spirit Времетраенето в духа cannot be absolute няма как да е абсолютно, because it requires your free choice, защото изисква свободния ви избор. your agreement, Вашето съгласие, your maturity, вашата зрялост your lack of fear, и липсата на страх, and your patience. търпението ви. Be still and know Бъдете неподвижни и знайте, that you are God. че вие сте Бог. The peace of God in you Парченцето Бог във вас is allied with the field. е подравнено с полето. That makes things happen faster. И това прави нещата да се случват по-бързо. In other words, relax and forget it С други думи, релаксирайте и простете. and let it work. Забравете го и му позволете да се случи. Don't reanalyze intuition. Не прекалявайте с анализите на интуицията. Humans do that all the time. Хората го правят постоянно. Some kind of an intuitive thought will run through your brain, Някаква интуитивна мисъл ще се and you появи. will say for a moment, "What? Ще премине през мозъка ви и вие ще кажете какво? What was that? За миг, какво беше това? Am I supposed to do that?" Предполага се да направя това And then you will say, и после "No," не, and not do it. не, това няма да го направя. Well, you're going to have to wait for another intuitive flash Ами ще трябва да чакате друг интуитивен момент, until you start understanding когато ще ви проблесне и ще that започнете an да разбирате, angel just flew by with a message.
ангел прелетя с послание. Do this. Направи това, And you doubted it а вие се because съмнявате, it wasn't in 3D защото не беше в or 3D. it didn't come as a text message. Или не дойде като СМС. You see how this works? Виждате ли как действа? Timing. Време траене. It's up to you. Таймингът зависи от вас. I told you that it was related to the love of God. Казах ви, че е свързано с любовта на Бог. Let me explain that. Нека да ви обясня това. Kryon, I want to know something. Крион, искам да знам нещо. What pleases God? Кое удовлетворява Бога? I told you in the last channel, Казах ви последното послание. perhaps even the one before, Може би дори в по-предното. there is no such thing Няма такова нещо, as pleasing God. като да се харесаш Because на you Господ. see, Виждате ли? God does not have human consciousness. Бог няма човешко съзнание. God is not that which is pleased or not pleased. Бог не е нещо, което може да бъде удовлетворявано или не. God is pure love. Той е чиста любов. So what do you think would please, unquote, God? И така, какво си мислите, че ще удовлетвори Бога? The closer you are В кавички, колкото to по-близо сте solution, до решението. peace, Мир, joy, радост, benevolence, доброта, the closer you are благост, колкото to that по-близо сте state, до това състояние, the more balance you have with the Creator. толкова повече баланс и равновесие имате с Създателя. It's not pleasing God, it's a balance with the energy of creation. Това не е да му се харесате, това е баланс, енергията на сътворението. The love of God honors that. Любовта на Бога почита това. Be attracted to it like it would be a light. Бъдете привлечени от това, както към светлина. When you're in certain situations, you can make a choice. Когато сте в определени ситуации, може да направите избор. Anger, Влезте. depression, Гняв, депресия, benevolence, благост, peace, мир, maturity. зрялост. Every single time you're at a crossroad, Всеки път, когато сте на кръстопът, you have all of those choices. имате всички тези избори. And I'll tell you Ще ви кажа, that if you'll stop for a moment че ако спрете за миг and take a breath и ако притихнете, and move into benevolence and beauty ако поемете дъх и се вглъбите and peace, в благостта, красотата и that мира, is a catalyst for balance with the Creator. това е катализатор на балансиране с Твореца. And then it doesn't necessarily please God. Това не е задължително да се It хареса на Бога. aligns your peace of God Това подравнява вашето with where къщи you от came Бог from. с мястото, от което сте дошли. Do you understand? Разбирате ли? That's the beauty of the love of God Това е красотата на любовта Божия in your solution. във вашето решение. In other words, С други думи, like a moth to a flame, като молец you към will be свеж, attracted to the light. вие ще бъдете притеглени That към is the пламък. solution you asked for. Светлината на решението, за което сте помолили. If you allow it. Ако му позволите. I close with this. Затварям с това. If you allow it. Ако му позволите. Are you afraid of being loved too much by God? Страх ли ви е Бог да ви обича прекалено много? I said it again. Казвам го отново и отново. To peel that onion of self to the core. Махнете тези обелки на лука, на All аза. you have left Стигнете до сърцевината. is the beauty of the creative source in you. Всичко, което ви е останало, е красотата на източника във вас. Are you afraid to be loved too much? Страхувате ли се от това да бъдете обичани прекалено много? I want you to go from this place differently. Искам да си тръгнете по нов начин от това място. I want the Bulgarians here to hear this. И искам българите тук да го чуят. The light is coming from you, not others. Светлината идва от вас, не от други. I want you to know you can ignore outside sources of enlightenment. И искам да знаете, да игнорирате външни източници на Who просветление, may want to change you. които могат да искат да ви променят. It's going to come from you and the ancient wisdom inside you. Ще дойде от вас и от древната мъдрост вътре във вас. And there is a lot of light here. Тук има много A светлина. lot of light here. Много светлина тук. I have so much to tell you. Имам толкова много да ви кажа. And so it is. И така